Thank you very much. We continue our conference with a plenary session. This session is focused on the role of religions in peacemaking, peacekeeping, and stability. And I am giving the floor to the next moderator, Dr. Anar Gafarov, head of the Department of Theology at the Theology Institution of Azerbaijan. Dear participants and dear guests, welcome to our conference. G20 Interface Forum Religion Regional Meeting Multicultural Perspective on Forefront Global Issues. We have in this panel 7 speakers, and the first speaker is Mr. Mübariz Gurbanlı, the chairman to State Committee on Religions Association of the Republic of Azerbaijan. Buyurun Mübariz müəllim. Çox hörmətli konferans iştirakçıları, mən sizin hamınızı salamlayıram və burada olan qonaqları salamlayıram, mətbuat nümayəndələrini salamlayıram. Təşkilatçılara minnətdarlığımı bildirirəm. Onlar bizi dəvət ediblər. Yüksək səviyyəli bu konferansın keçirilməsinin əsas məqsədi böyük 20'lerin Bali'də toplantısına hazırlıq məqsədi daşıyır və bizim bu plenar iclasdakı mövzumuz isə din xadimlərinin sülhdə iştirakı, dinlərin sülhün yaradılmasında iştirakına həsr olunur. Din xadimlərinin sülh yaradıcılığında iştirakı yeni bir mövzu değildir. Bəşəriyyətin mövcud olduğu dövrdən, dövlətlərin meydana gəldiyi bir vaxtdan dinlər, din xadimləri hər zaman sülh üçün təşəbbüslərlə çıxış ediblər. Bugün burada çıxış edərkən xanım Katerina Marshall qeyd elədi ki, planetimiz çox təhlükəli bir məqamla üz-üzədir. Nüvə müharibəsi təhlükəsi astanasında dayanıbdır. Və belə bir təhlükəni önləmək üçün bütün bəşəriyyətin, bütün ictimai siyasi qüvvələrin, o cümlədən din xadimlərinin də fəaliyyətinə böyük ehtiyac vardır. Əgər biz bəşəriyyətin tarixinə nəzər salsaq, hesablamalara görə indiyə qədər planetimizdə 14.500 müharibə baş veribdir. Bu müharibələrdə 3,5 milyard insan həlak olubdur. Bu çox təhlükəli bir rəqəmdir və bizim nəsillərin göz önündə də 1-ci və 2-ci dünya müharibələri baş veribdir. Yəni yaxın tariximizdə və burada da nə qədər böyük faciələr törədildiyini biz görməkdəyik. İndi müasir dünyamızda din xadimləri bu cür müharibə təhlükəsinin qarşısını almaq üçün nə edə bilərlər? Sualı qarşıda dayanır. Din xadimləri, dinlər ümumiyyətlə müharibə ilə bağlı hansı mövqeyi ortaya qoyurlar? Gəlin dinlərin tarixinə baxaq, qısaca da olsa dünya dinlərinin, səmavi dinlərin kitablarına nəzər salaq. Budizm, Xristiyanlıq, Yahudilik, İslam, bunların yanaşdıkları prinsiplərə və söykəndikləri dəyərlərə baxaq. Bu kitabların heç birində nə Tövratda, nə İncildə, nə Quran-ı Kərimdə insanların bir-birini öldürməsinə çağırışa siz rast gəlməzsiniz. Bu kitabların hər birində çoxlu sayda insanları sülhə, əminamanlığa çağırışları biz görə bilərik. Deməli, din mahiyyət etibarilə insanları sülhə, əminamanlığa, qardaşlığa çağırır. Bəs bu din xadimlərinin burada rolu necədir? Biz din xadimlərinin də çıxışlarına baxsaq, tarixə nəzər salsaq, əlbəttə orta çağda, orta əsrlərdə, ondan əvvəlki dövrlərdə
dinlər arası qarşıdurma və dinlər arası müharibələr, ayrı-ayrı dinlərin daxilində məzhəblər və təriqətlər arası müharibələr mövcud olubdur. Lakin sonraki mərhələlərdə müharibələrin xarakteri dəyişibdir. Bu müharibələr artıq dini don geyinməyib, siyasi don geyinibdir. Din xadimləri də indiki dövrdə öz çıxışlarında daima sülhə çağırışı səsləndirirlər. Çox təəssüf ki, bəzi hallarda münaqişə ocaqlarında, lokal müharibələrdə din xadimlərinin əks mövqedən çıxış etdiyini də biz müşahidə etmişik. Məsələn, 30 ilə yaxın Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlamışdı. Və həmin işğalçı müharibənin getdiyi vaxtda Ermənistanın din xadimlərinin sülhə deyil, təcavüzə çağırış etdiklərini biz görmüşdük. Lakin Azərbaycanın dini rəhbərləri, Azərbaycanın din xadimləri daima təcavüzkara qarşı mübarizənin zəruriliyini qeyd etməklə bərabər həmişə sülh çağırışını öndə tutmuşdular. Bu Azərbaycan xalqının multikultural və tolerant dəyərlərə sadiqliyinin nümunəsidir. Bu eyni zamanda İslam dinindən gələn bir çağırışdır. Bugün dünyada 80'ə yaxın münaqişə ocağı var. Bunların bəziləri dondurulmuş vəziyyətdədir. İndi biz bu auditoriyada sizinlə bir yerdə olduğumuz bir vaxtda dünyanın 10 məntəqəsində, coğrafiyasında qan tökülür, insan həlak olur. Bunlar müharibə ilə aparılan müharibələr nəticəsində həlak olurlar. Və bu müharibələri dayandırmasaq, bu münaqişənin hər biri nüvə müharibəsinə aparıb çıxara bilər. Dünyada toplanan nüvə silahları, həmin silahların istifadəsi planetimizin tam məhvinə gətirib çıxara bilər. Hesablamalara görə dünyada hazırda mövcud olan nüvə silahlarının bircə faizinin istifadəsi bəşəriyyətin məhvinə gətirib çıxara bilər. 1% kifayətdir ki, həmin silahlar işə salınsın və biz artıq planetimizin günəş vasitəsilə qidalanması bu onun məhvinə gətirib çıxara bilər. Bütün canlı həyat məhv ola bilər. Bu bəlli bir məsələdir. Bu bəlli bir faktdır ki, mən bunu burada bir daha xatırlatmaq istədim. Bəs çıxış yolu nədədir? Çıxış yolu əlbəttə ilk növbədə dinlər arası harmoniyaya, dinlər arası dinç yanaşı yaşamağa da nail olmaq lazımdır. Düzdür, vaxtilə 5 prinsip qəbul olunub. Dövlətlərin dinç yaşaması prinsipləri. Bunlar siyasi xarakterli çağırışlardır. Din xadimlərinin bir araya gələrək, dünyanın tanınmış dini liderlərinin bir araya gələrək, dinlər arası dinç yanaşı yaşamağa çağırış etməlidirlər. Çünki dünyamız çox kiçikdir. Çox yaxşıdır ki, Balidə toplaşacaq böyük 20'lerin nümayəndələri bu toplantıda dini mövzunu müzakirə edəcəklər. Bu çox olduqca əhəmiyyətlidir və bizim bu konferans ona hazırlıq xarakteri daşıyır. Biz bu konferansda ekspertlər olaraq Balidə müzakirələr üçün nə təklif edə bilərik? Biz multikulturalizmi təklif edirik. Onun alternativi yoxdur. Biz tolerant yanaşmanı, dinlər arası dinç yanaşı yaşamanı təklif edirik. Biz eyni zamanda proqramı dəqiq bilmirəm, bəlkə də belə olacaq. Ola bilsin ki, Baliyə dünya dini liderləri də dəvət ediləcək. Dini mövzu burada aktuallıq kəsb etmək üçün orada xüsusi bir panel təşkil edilə bilər. Eyni zamanda biz böyük 20'lərə diqqət yetirsək, böyük 20'lər dünyanın ən aparıcı ölkələridir. Burada müsəlman, xristiyan, Yahudi dininə, Buddizmə mənsub olan ölkələrdir ki, bu ölkələr dünya siyasətində aparıcı rol oynayır. Və böyük 20'lər eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü olan ölkələrdir. Yəni dünyada sülh və əmin-amanlığa
məsuliyyət daşıyan ölkələrdir. Ona görə də dini liderlərin burada iştirakı olduqca vacib ola bilərdi və eyni zamanda bu dini liderlərin iştirakı ilə orada xüsusi bir sənəd qəbul edilə bilərdi. Biz əlbəttə burada vaxtı nəzərə alaraq mən tezislər formasında bir-iki məqama da toxunmaq istəyirəm. Azərbaycan burada hansı yolu seçibdir və bu barədə burada bizim hörmətli şeyx, hörmətli Kamal müəllim çıxış elədi, Rəvan Həsənovun çıxışında bu məsələlərə toxunuldu. Azərbaycanın burada mövqeyi birmənalıdır. Azərbaycan prezidenti dəfələrlə qeyd edibdir ki, biz multikulturalizmi tərəfdarıyıq. Multikulturalizmin alternativi müharibədir. Biz tolerant yanaşmanın tərəfdarıyıq. Tolerantlığın alternativi yoxdur. Onun alternativi qarşıdurmadır, toqquşmadır. Biz torpaqlarımızı işğaldan azad edərkən Azərbaycan silahlı qüvvələri müharibə qanunlarını və dindən gələn qaydaları, bütün dinlərdən gələn qaydaları və ənənələri bir dəfə də olsun pozmamışdır. Biz haqlı müharibə aparırdıq. Bizim müharibəmiz ədalətli idi və biz torpaqlarımızı azad etdik və bu torpaqlarımızın azad edilməsi bölgədə də yeni bir səhifə açdı. Azərbaycan dini liderlərin 2 dəfə Bakı şəhərində böyük sammitini keçirib. 2010-cu ildə birinci sammit keçirilib, Bakı bəyannaməsi qəbul edilib. 2019-cu ildə dünya dini liderlərinin burada sammiti keçirilib və bir çox dünya dini liderləri həmin sammitə qoşulub, öz deməli fikirlərini göndərib, bununla bağlı kitablar dərc olunub və bu dünya dini liderlərinin Bakı sammitində 2019-cu ildə qəbul edilən sənədlərdə də bu çağırışlar var. Bu təhlükəli məqamlar nəzərə alınıb. İstənilən lokal toqquşma hansı formada olur olsun, qlobal toqquşmanın başlanğıcı deməkdir. Ona görə bunların qarşısını almaq lazımdır. Bunun üçün də din xadimlərinin, dinlərin rolu böyükdür. Dinləri olduğu kimi biz insanlığa çatdıra bilsək, heç bir ekstremist və radikal qruplar dindən sui-istifadə edə bilməz. Ekstremist və radikal qruplar bütün dinlərdən istifadə edir. Bütün dinlərdə bu cür pərdələnmə hallarını biz görürük. Bunların qarşısını almaq üçün isə dinləri olduğu kimi çatdırsaq, biz xristianlığı, yahudiliyi, buddizmi, İslamı, insanlığı olduğu kimi çatdırsaq, heç bir problem olmayacaqdır. Çünki Allah vahiddir və bütün dinlər də Allahın vahidliyini qəbul etdiyinə görə onların biri-biri ilə toqquşması Allahın bizim üçün müəyyən etdiyi yoldan kənara çıxmaq deməkdir. Ona görə də hesab edirəm ki, bizim bu konferans, burada ekspertlərin söyləyəcəyi fikirlər Balidə keçiriləcək böyük 20'lərin toplantısına konkret təkliflərlə getməklə öz tövhəsini verə biləcəkdir. Mən konferansın işinə uğurlar arzulayıram. Bir daha hamıza təşəkkür edirəm və əminəm ki, bəşəriyyət bütün hallarda hansısa bir formada onu mənfi aparan yolun qarşısını almağa qadir olacaqdır. Sağ olun. Ömer belki orada oturuyor. Burada oturacaksın abi panelini Burada? paylaşalım. Ona göre burada şeklimizin altı. Mübariz müəllimə çox təşəkkür edirik. Thank you so much for your remarkable presentation. And this is my mistakes because our panel, the first panel, is continue from this here, from this place, and that's why I would like to invite all speakers to here. Mr. Mohammed Abu Nimer, please. And Mr. Dr. Abuzar Ibrahim Torkaman, please. Mr. James Patton. Mr. Dr. Halit Eren.
and Mrs. Sahibzada Sultan Ahmed Ali. Mr. And Mr. Martin Cottingham. Okay. Right now, our panel is continuing, going on, and we have the second speaker, Mr. Mohammed Abu Nimer. Please. You can talk. No, you can talk from the microphone, and yes, of course. Assalamu alaikum. Good morning, Your Excellencies, dear guests, and also ladies and gentlemen. I am grateful and thankful for the invitation and also to be for my second time here in Baku. I'm thankful for the organizer, including the Multicultural Center, and also His Excellency Sheikh Bajzada for his office and his support of this event as well. The theme of our panel is on the role of religious leader in peacemaking. My expertise is a conflict zone area and mainly working in deeply divided society where ethnic, religious, linguistic differences have been used and to manipulate and justify violence and war. I've been working in this area in many parts of the world, and for the past 7-8 years, I've been focusing on dialogue, intercultural and interreligious dialogue with the center in Vienna, Kaisit Center. And more recently, I'm the president of Salam Institute at in Washington, and we work on interreligious dialogue, interfaith, Islamic peace sources, and peace education. Also professor of peace and conflict resolution at American University. In my remaining 7 minutes or 8 minutes, I'm going to focus on the question, what does it take for religious leaders to be engaged in peacemaking? And trying to answer the two questions. The first question, what prevent religious leaders in Sri Lanka, in Philippines, in Palestine, in Iraq, in every conflict area? Our previous speaker mentioned that there are 80 hotspots around the world, and those hotspots are important to intervene in them. How do we encourage religious leaders to engage in peacemaking? This has been my work for the past 25-30 years, and I'd like to share with you some lessons when I try to train religious leaders and encourage them to do peacemaking in conflict violent area. What are they afraid of? So I called this talk today, Overcoming Fear for Peace Building Engagement. And I deliberately framing it in the concept of fear, because the religious leader, when I ask to train and work with them, they said we are fearful. We're afraid of taking a stand and making actions for peace. Now, I must say from the beginning, I'm not talking about all religious people. I'm not talking all religious leaders. Obviously, with no doubt, there are many religious leaders who are acting and operating and taking a stand. Our previous speaker, 3 or 4 of them, and also His Eminence Bajzada spoke about examples in Azerbaijan and also other parts of the world. And I can share with you hundreds of names and examples of religious leaders, courageous, who stood in front of the violence on day to day. There are many examples of courageous peace builders, religious one. But at the same time, we should not close our eyes and pretend that all religious leaders are in full support of peacemaking. No, the reality on the ground is different. The reality on the ground that there is lots of resistance for why should I work for peace. I am an imam, I am a priest,
I'm a Buddhist monk. I am a rabbi, a Jewish rabbi. And you need to convince me why I should take a stand for peace. Why should I do this? And then I ask, what are you afraid of? The first fear that they said, I'm fearful and suspecting of the political leaders who are not genuinely pursuing peace. Why should I do peace building with political leaders who are not necessarily genuine in wanting peace? They want something else. I will not sacrifice my religious and my faith to be in company of political leader who are doing that. Fear number 2. I am fearful of being used by political or military forces to accomplish their own narrow agenda. You know, in war situation, political and military sources, they have their agenda. So religious leaders will say, no, I don't want to be used by the political leader. I don't want to be invited to bless the war. And they said, I don't want to do that. Fear number 2. Fear number 3. I am fearful of losing the privileges that we have gained from supporting the political status quo. Yes, religious institutions can benefit from the war, exclusion, and violence like other agents of economy of war. We all know from research, every war has its economy. And religious institutions, some, have benefited from supporting war. So why should I change and support peace and the human rights and multiculturalism if I am going to lose some of the privileges working with the military or working with the radical political leaders? Fear number 4. If I speak up as a religious leader for peace and for human rights and for multiculturalism, my people, the people who follow me in the church, follow me in the mosque, in the Buddhist temple, they will revolt against me. In America right now, we're facing this with many Christian churches, particularly among evangelical group in the South as well in different parts of the world, of the US. When the leader speaks for peace and multiculturalism, his followers in the church oppose and they are threatened. I have examples of those in Northern Ireland as well, in many places. So the religious leader is fearful of this. Fear number 5. I am afraid I don't know how to do that. I was trained theologically, not in the art of peace. I was trained theologically to defend my religion, and I was really trained not to listen to the others. I was trained to be exclusive. So I don't know how to do that. And that's a fear. That's a genuine one. Fear number 6. I am afraid of my family, for my family. In Somaliland, we had 13 imams were killed because they work in peace. In many other parts of the world, religious people who work on peace were attacked. So I am fearful of my own safety. These are 6 at least obstacles that I have to go through them, and you have to go through them in persuading religious clergy and religious followers to work for peace. What can be done? I'll be brief in a few minutes. What can we do? 1 minute. I have 1 minute to give you 6 things. Thank you for enforcing the time. After all, we have 8 men, and you have to speak to hear us. So very quickly. The first thing, to integrate institutionally, before we train religious leaders, institutionally, that they need to work for peace. Part of their mission, part of their Sunday, Friday, Monday, Thursday religious offering to work for peace institutionally. We need international and national local agencies to ensure safety of religious leaders when they take a stand. 3, we need to work more with policymakers to sensitize them in how to work with religious leaders.
they themselves are not familiar with that, and they need the skills in dealing with that. If you're a minister or a director of policy institute, you also need skills in how to engage religious leader. It doesn't come part of your job as well. Number 4, we need to show more example and cases. And here I invite the Center for Multiculturalism in Azerbaijan. Maybe you can document and produce best practices in how you work with the religious leader in supporting peace and multiculturalism. We need that knowledge and the best practices to be shared among religious individual and also institution. Number 5, one before last, religious leaders who get to speak up are usually older men. And those older men need to leave tradition and leave behind them voices to talk. So we need to reach out to young people. We need to reach out to youth who can communicate the message better than us in many ways. And the engagement of youth in religious peace building is essential, as well as half of the society is men, is women and men. So we need really to have more gender engagement in religious peace building. That's a voice that needs to be also addressed in most of these conditions. Finally, we work in silos. Interreligious peace building work in silos, meaning we either work alone or in disconnection from non-secular groups. We are not the only one who working for peace. There are many other agencies, secular, non-religious others, and we need to collaborate with them. Otherwise, our contribution will be reduced and less effective. Reaching out to this group, making coalition with them is essential for our impact. Thank you, Mr. Chairman. Thank you so much, Mr. Mohammed Abu Nimer. You especially you deal with the very specific point of the interfaith relationship and the role of the political leaders. Thank you for your remarkable presentation. And I would like to remember we have just 8 and 10 minutes for every speaker. And the third speaker is Mr. Dr. Abuzar Ibrahimi Turkman, former chairman of State Organization for Culture and Islamic Relations of the Islamic Republic of Iran. Please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of God, if you let me, I want to speak in Azerbaijan language. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Birinci mən təbrikləyirəm Azərbaycan millətin, Azərbaycan dövlətin Qarabağ azadlığın münasibəti ilə bizim ürəyimizin parçası qayıtdı Azərbaycanın torpağına. Onun üçün bütün qardaşlarımı Azərbaycanda ürəkdən səmimi şəklində təbrikləyirəm. Hörmətli prezidentə və həm bu konfransı quranlara hamısına yorulmayız deyirəm, yaxşılıqları arzu eləyirəm. Bilirsiniz ki, ədəbiyyatda biz 3 kəlmə dilimizə gətiririk. Bir adama ki, biraz boyu hündürdür. Birinci deyirik ki, uzunduraz. İkinci deyirik, uzun. Üçüncü deyirik, ucaboy. Əvvəl baxışda bu 3 kəlmənin mənası birdir. Amma biraz ki, dərin baxırıq, görürük ki, uzundurazın ikinci mənası mənfi mənadır. Yəni, onu deyəndə sən istəyirsən ki, mənfi şəklində deyəsən hündürdür. Uzun deyəndə ikinci mənası təsirsizdir. Nə müsbətdir, nə mənfi. Amma ucaboy deyəndə ikinci mənası müsbətdir.
Birinci baxışda heç fərqi yoxdur bu sözlərin arasında. Amma dərin baxışda birinci məna ilə ikinci məna fərq edir. Dinə baxışda aynı şəkildə baxış var. Yəni birinci məna dindən düşünmək bir mənadır. Amma ikinci məna birinci məna ilə çox fərqlidir. Baxın, Qəzali Hicri qəməri ilin 450-ci ildə doğulub, 505-ci ildə rəhmətə gedib, dünyasını dəyişib. Yəni 55 il yaşayıb Qəzali. Qəzali 38 yaşına qədər belə fikir verirdi ki, mən Allahı gərək qorxudan ibadət eləyəm. Yəni qorxulu gərək Allah Teala'nın qabağında ibadət eləyəm. 38 yaşında belə fikrə gəldi ki, qorxu bəndənin sifətidir. Yəni biz bəndiyə deyərik xaif. Amma Allah'a deyə bilmərik xaif. Allah'ta belə bir sifət yoxdur. Amma bəndədə var. Onun üçün Qur'an-ı Kərimdə bir sifət var, bəndiyə aiddir. İbadət. Biz bəndiyə deyərik ki, sən ibadət eləməlisən. Amma Allah'a deyə bilmərik ibadət eləməlidir Allah. O sadəcə bəndiyə bağlı olan bir sifətdir. Amma bir sifət də var, Allah Teala'ya bağlı olan bir sifətdir. Bəndiyə heç aidi yoxdur. O nə sifətdir? Xaliq. Biz deyirik Allah Teala xaliqdir, yaradandır. O yaradanı biz bəndiyə deyə bilmərik, yaradansan. Allah Teala. Amma 3 sifət var Qur'an-ı Kərimdə. Bu 3 sifət həm Allah Teala'ya aiddir, həm bəndiyə. Biri buyurur, yuhibbuhum və yuhibbunəh. Bir bəndələr var ki, Allah'ı eşq üstü ilə ibadət edirlər. Allah da onlara eşqin yetirir. Pəs birinci sifət eşq idi. Həm Allah'a aşıq olur bəndiyə, həm bəndə aşıq olur Allah'a. İkinci sifət Rəziyallahu və rəzuən. Rizayətdir. Razıçılıqdır. Allah Teala deyir, həm bəndəm razı ola bilər məndən, həm mən razı olam bəndəmdən. Bu sifət ikimizə aiddir. Üçüncü sifət fəzkuruni əzkurkum. Siz məni yada salınız, mən də sizi yada salaram. Yəni həm məndə sifət var ki, bu sifət ki yad eləyəm, həm sizdə bu sifət olmalıdır ki, məndən yad eləyəsiniz. Biz o yerdə ki, bəndənin sifətinə sadəcə ona baxırıq, sülhü qabağa gətirə bilmərik. Deyirik biz bəndiyik, gərək elə bu yolu gedək. Özümüzü qoyuruq Allah Teala yerinə. IŞİD, bunlar ki gəliblər, Daeş. Bunlar deyirlər Allah, amma nə təhər deyirlər Allah? Yuhibbuhum və yuhibbunəh demirlər. Əzkuruni əzkurkum demirlər. Rəziyallahu anhum və rəzuən demirlər. Yəni o sifət ki Allahla bəndənin arasında müştərəkdir, onu demirlər. Onlar yapışıblar o qismətə. Yəni ikinci baxış, ikinci mənanı unudublar. Qəzalinin bir sözü var. Deyir ki, bir adamın ilmi olmasa, o daha az ilmi olandan yaxşıdır. Elmi heç olmaya, heç oxumaq bilməyə, o az biləndən çox yaxşıdır. Nəyə? Çünki az bilən elə düşünür ki, çox bilir. Amma bilməyən bilir ki, bilmir də. Deyir, mən heç də bilmirəm.
Amma az bilən belə düşünür ki, çox bilir. Cahil olaraq zaman özün qoyur alim yerinə. Rivayətdə var, Əmirül-Müminin buyurur ki, Rubbə cahilin qad qatələhu, rubbə alimin qad qatələhu cəhluh. Nə qədər alim ki, onların cəhalətləri onları öldürüb. İndi bir problem yaranıb burada. Xahiş edirəm buna diqqət verin. Qardaşımızdan da xahiş edirəm mənə 1-2 minut vaxt versə ki, sözümü bir yerə yetirəm. Əski zamanda, geçən zamanda bədənləri əsir eləyirdilər. Adamları tuturdular, bağlayırdılar, əsir eləyirdilər. İndi heç kəs bədənlə işi yoxdur. Fikirləri əsir eləyirlər. Yəni, bir müsəlman adam, müsəlman oğlan, müsəlman cavan oturub öz evində. Amma fikri başqasının əlindədir. Amerikada, Avropada, harda bizə gərəkdir, biz Azərbaycan milləti, biz İran milləti, Azərbaycan milləti, bizlərə gərəkdir ki, biz bu fikirləri qoymayaq əsirliyə gedə. Gənclərin fikirlərin qoymayaq əsirliyə gedə. Nə tər eləyə bilərik bu işi görək? Öz mədəniyyətimizə qaydək, möhkəm öz mədəniyyətimizin üstündə duraq. Bizim mədəniyyətimiz güclü bir mədəniyyətdir dünyada. Özümüzü az görməyək, özümüzü aşağı dərəcədə görməyək. Bizim Nəsimimiz var, bizim Nizamimiz var, bizim Xaqanimiz var, bizim Ferdosimiz var, bizim Hafizimiz var, bizim Sədimiz var. Bunlar dünyada ay kimin görünür, güneş kimin görünür. Biz bunları görməliyik. Yəni biz öz içimizdəki olan, Əttarın bir dənə sözü var, qoy mən bunu deyim. Əttar deyir bir padişah olaraq zaman, bunun yuxusu aparır, yuxuda görür ki, nökər olub. Padişah ola, yuxuda görür ki, bu nökərdir. Eyni zamanda yuxuda arzu eləyir, Allah nə olaydı, mən padişah olaydım. Bu mənim sahibim ki, məni incidir, mənim xəzəyinim ki, məni incidir. Onu mən doyuncaq vurardım. Necə ki, o məni incidir? Əttar Neysaburi deyir, bu padişahın padişahlığla fasiləsi bir yuxudur, bir xəbərsizlikdir. Ona əgər bir əl vursun, bir tərpəşsin, bir su səpsin üzünə, həmən padişahdır. Həmən padişahdır. Sonra Əttar deyir, yuxunu oyatmağa xatir, bir adam ki, öz varlığını görmür, onu qəflətdən çıxartmağa xatir, bizə sübut lazım deyir. İndi sən yuxuya bir saat dəlil gətirəsən, sübut gətirəsən ki, sən gərək oyanasan. Ona səbəb lazımdır. Sübut lazım deyil, səbəb lazımdır. Onun üçün mən belə görürəm ki, biz sulha kömək eləməyimiz bu dünyada ona bağlıdır ki, biz bir-birimizə Allah baxışı ilə baxaq. Yəni, bir-birimizin Allah bəndəsi görüb baxaq. Bir-birimizə ürəkdən məhəbbət eləməliyik. İndi biz başqa yerindən savaşımız yoxdur. Adamları bir yerə yetiriblər, adamlar öz içərisində özü ilə savaşır. Adamlar gərək özləri ilə barışalar. Bir adam o zaman ki özü ilə barışdı, sülh dışarıda da gələr. Çox təşəkkür edirəm hamınızdan. Biz də sizə təşəkkür edirik, hörmətli Abuzar İbrahimi Türkman.
And the presentation of Mr. Dr. Abuzar Ibrahimi has theological, ethical, and logical aspects to try to clarify his thesis and conception in terms of the common attributes of God and human being, and the national values and virtues. Thank you so much. And we have the third speaker, Mr. James Patton, President, International Center for Religion and Diplomacy, United States of America. Please. Thank you very much. I want to thank all of the organizers as well for having us here this morning. I'm going to start with a little bit of an anecdote. I was at a conference a few years ago in Helsinki, and there was a panel about the role of women, religious women, in peace building. And there were 4 men on the panel, and Tawakkol Karman, who had won the Nobel Prize from Yemen. And I realized that for a woman to speak about women in peace building, you needed to win a Nobel Prize. Otherwise, men would talk even about women in peace building. So the message here is, I think I would encourage us all to recognize not only does war and conflict land differently on women, but the capacities of women in these spaces are profoundly important. And we need to think about the composition of these kinds of panels, because if we do not place women at the same level with the rest of us, not that we give them the charity of listening to them, but we place them at the same level, we will not understand not only how conflict functions, but how to respond to it. So something that we should all think about. I will gladly cede my position on the next panel to allow women to sit here in my place. And so it's something to keep in mind. This is very important. So does religion cause conflict, or does it help stop conflict? The answer, of course, is yes, right? I think we need to be very conscious of the fact that we talk a lot about inter-religious conflict, the conflict between different faith traditions. But we're in a moment now, I think, globally, where it is the intra-religious tension that needs our attention. And what do I mean by this? I mean that there are people who understand their faith to mean that God or the divine has taken them into his favor and will protect them against and over those who do not belong. And in fact, in some ways, they're encouraged to persecute and even kill those who do not belong. And there are others in the same house of worship who believe that the divine has imbued all of creation with sacredness, with holiness, and all people have that of the divine within them. And we need to expand our sense of who we are and care for everyone, to build a sense of community that goes beyond our doctrines, goes beyond our rituals and our identities, and starts to embrace all of other human beings. If we don't attend to the brokenness within our own faith tradition, rather than trying to work across faith lines and instruct others on our righteousness, I think we are in a lot of trouble. We're seeing a significant rise in the conflict within traditions, and I'll talk a little bit about that in the United States in a few moments. But so the International Center for Religion and Diplomacy has worked for 25 years across the globe on exactly these themes. How do we take the core and shared values of faith traditions and elevate them into the resolution of violent conflict? How do we prevent and recover from violence as human beings by turning to what we believe in terms of our faith and our relationship with the transcendent? So I'm going to talk just very briefly, and my phone just died. I was going to try to stay within the time limits assiduously, so I would invite the moderator to give me a 2-minute warning, if you don't mind. But we have essentially 4 strategies to do that, and I'm going to share some of the work that we've done to give a sense of how you can do this practically. Our first strategy is to remove religion as a driver of violence, because undeniably there are ways in which
religious identity, religious actors, institutions, and doctrines do mobilize people towards radicalization to violence. One of the things that we've been doing has been working for over 10 years now with the Ministry of Education in the Kingdom of Saudi Arabia to help advance their desire to reform their education materials within an Islamic framework, within the history of the kingdom, to better reflect tolerance of other identities. Now, this falls under the rubric of Vision 2030 that the Crown Prince is advancing to prepare students to engage in a globalized marketplace. But the truth is, the history of Islam is rich with examples of Muslim communities engaging with the rest of the world, exchanging ideas, learning from and teaching others. And the fact that some ideologies have reduced that down to intolerance and conflict within the faith, the kingdom itself feels doesn't represent their core ideology. So we've been working with them to help reform the education textbooks, and we've recently done teacher training with educators on bringing in critical thinking, religious literacy, and tolerance into that framework. A second objective of ours is to increase the capacity of religious peace builders. So we've been working with women of faith in Colombia, in South America, to help with the reintegration of former combatants. Now, these are women who are largely victims of violence or come from communities who are victims of violence themselves. So how does faith play a different role in this work than other kinds of peace building? Well, these women will come into these meetings to learn the techniques and methods of reconciliation between former combatants and victims of conflict. And the first thing they'll do is they'll lay the faces, photographs of the martyrs of peace-building work on the floor and light a candle in order to have them witness the 3 days of reconciliation training. Because doing peace building, particularly religious peace building, is a very dangerous activity. I'll give another anecdote briefly. We ran into a bit of a problem when working with the women and the former combatants. We had not prepared the ground enough, and this is very important to acknowledge our own mistakes. We had accelerated too quickly the engagement between the victims and the people who were perpetrators of violence, and it started to break down. So the women in the group, we broke up the meeting, and the women in the group, who are largely Christian in this case, went into the convent where we were staying, and they came back wrapped in bed sheets, and we wondered, what is it that they are doing exactly? And they began to act out a pageant from the biblical text about the adulteress. Oh, I have a short period of time. All right. This is an important story. I'll finish this one and briefly talk about the other two issues. They acted out this scene where an adulteress is dragged and thrown before Jesus in the dirt. And the authorities tell him, you have to command that she is stoned to death. And he gives his famous line, let the one amongst you who has not sinned cast the first stone. And they reflected on this and said, we as followers, how do we deal with these unrepentant perpetrators of violence if this is what Jesus did when we put ourselves in his place? And they talked through it in a way that allowed them to transcend their own historical grievance and their own visceral reaction to this conflict. Now, this is the way that faith can function differently than other forms of peace building. And it allowed them not only to get over their own reactions, but to integrate some of the other women who came from different traditions, indigenous traditions and others, because they identified these shared values for reconciliation to go forward. Briefly, the third objective is to make more religious peace builders. We work in Yemen on infrastructure work where we bring in youth who have been recruited by the violent extremist organizations to do work in the community so they feel a bigger sense of belonging and connectedness, and we train faith leaders on that. Fourth objective is to then link this to other kinds of peace building. We've done a whole series of studies on how to integrate nonviolent fundamentalist groups, particularly Salafi groups in North Africa, into the process of peace building through policy making and official actions. The last thing I want to say to wrap up, if you'll excuse me 1 minute, is that in the United States right now, in particular, we've just, as an international organization, turned our attention to the United States. We are seeing this crescendo in
the identification of religion with political division to the point where we're seeing radicalization to violence happening within fundamentalist communities in the United States that are now being watched by people who used to watch ISIS for potential violence. They're back in the United States now watching the dark web and these conversations that are happening. It's an extremely dangerous time for religious identity and politics. And sadly, the pastors that we've spoken to about this, because we're beginning to do work on this, feel that if they express their prophetic voice, which is to say religion is meant to help us rise above our identity conflicts that lead us to violence, they lose their jobs because people would rather hear that God hates the same people that they hate rather than hear that God is encouraging them to compassion, understanding, empathy, and kindness. I will leave it there. There's a lot to be done, a lot of tasks ahead of us, but thank you very much for your attention. Mr. James Patton, thank you so much for your remarkable presentation. I can infer from your presentation some points such as we should take into consideration the importance of role of religious leaders and religious literacy. Thank you so much. We have the fourth speaker, Mr. Dr. Halit Eren, professor at Istanbul Rumeli University and the former Director General of IRSIKA, the Organization of Islamic Cooperation from Turkey. Please. Bismillahirrahmanirrahim. Your Eminence, Shaykhul Islam Allah Shukur Pashazade, Chairman of the Caucasian Muslim Board, dear participants, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. At the outset, I would like to thank and congratulate the organizers for taking this initiative, and I would like to express my sincere thanks and appreciations to His Eminence Allah Shukur Pashazade for inviting me to this important meeting. As it is known, the subject of multiculturalism as well as cooperation and intercultural and interreligious dialogue has recently been shown an increasing interest by many, including states and international organizations. The consensus formed within the framework of this meeting is to build communication and cooperation between societies, which confirm our intentions in raising awareness among policymakers and societies, and carries out the message that calls for efforts of institutions and individuals. To keep our message strong and up to date, we must increase the number of meetings such as this current one and deliver them to diverse audiences. In the 20th century, humanity has suffered from two major disasters, and as a result of World War I, 10 million people died and over 6 million people died during the Second World War. History shows us that no lessons were learned from the previous disasters. After the collapse of the Berlin Wall, the Cold War came to an end, which ignited somewhat hope into humanity. However, in 1996, Samuel Huntington published his thesis Clash of Civilizations, which portrayed a desire for conflict. In response to this, the Alliance of Civilizations initiatives was launched by Turkish and Spain prime ministers and backed by the United Nations in 2004. As a response, many regions and countries held meetings to discuss dialogue between civilizations and religious cooperation and religions living together. The process that started in September 11 allowed extremism and fanaticism to disrupt world peace and started a new era of war and conflict. Invasions in countries such as Afghanistan and Iraq have cost the lives of millions of people. The start of the Arab Spring
brought nothing but blood and tears to region. The civil war in Yemen and Syria not only cost the lives of millions, but also caused millions of civilians to flee their homes and migrate to other countries to seek refuge. The harsh treatment of European countries, which then led to closing of the borders, caused many refugees to drown in the cold Mediterranean waters. Additionally, the Russian-Ukraine war broke out, which caused uncertainty around the world. From this current war, it is clear that mankind has not learned any lessons from the previous wars and the suffering caused by the aftermath. All religions preach and advise tolerance and coexistence. However, although mankind has advanced positively in technology and science, it is seen clearly that they have not succeeded in moral values, basic human rights, and ethics. If societies appreciated the common heritage in which they have built together, they would be able to maintain stronger communications on a basis of common ground. This would allow societies to deal with common problems regarding humanity effectively and efficiently by establishing dialogue and cooperation among themselves, regardless of one's religion, background, social, cultural, and economic differences. Such meetings and conferences carry an important role in strengthening communications between societies and plays a big role in directing them to effective cooperation. It is clear that at this point, there is nothing but a manifestation of aggression, hatred, hostility, extremism, fanaticism, and terrorism against heritage monuments and contemporary structures that are the products of common culture in the world. The main target of this aggression is the cultural identity embodied in a monument. In different parts of the world, we have seen historical cities ruined, archaeological sites have become rubble, and historical antiquities have been looted in malicious attempts to destroy cultural and religious property. A recent example of this is Armenian atrocity in Karabakh, which was occupied by Armenia for 30 years. However, destroying historical monuments in attempt to destroy the religious and cultural attribute behind them will not be accepted by any religion or cultural value system. To overcome this situation, we must ensure respect and tolerance. The lack of knowledge about different beliefs and culture leads to ignorance towards cultural heritage, which is the root cause of such destructive actions. Putting the negative aspects aside, we can now focus on the many positive examples seen by different religions, beliefs, and cultures. The cooperation between different cultures allow the transfer of knowledge and technology to the shared, allowing the development of the welfare and humanity. As a result, common histories and heritage monuments which carry importance for different cultures have emerged through the cooperation and tolerance between different cultures. I believe that it is necessary to emphasize the common destiny of societies and the solidarity required to achieve this. Lastly, I would like to reiterate the importance of freedom of thought and expression in international relations. Mutual respect and understanding in which individuals can freely coexist without discrimination and tension, working on tolerance, respect, and cooperation between societies and cultures will allow us to build a stronger and healthier destiny together. Finally, I wish success to this important meeting. I also thank the head of the Caucasus Muslims Administration, His Eminence
Allah Şükür Paşazade, for his kind invitation and warm welcome and hospitality. Thank you for your attention. Thank you so much, Mr. Dr. Halit Eren. And the next speaker is Sahibzada Sultan Ahmed Ali, Rector of Muslim Institute and the Divan of Islamic Republic of Pakistan's Junadah province, from the Islamic Republic of Pakistan. Please. Thank you, sir. Honorable guests, excellencies, participants, and leaders of different religions, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First of all, I would like to pay my gratitude to the organizers of this valuable conference, especially to the Baku International Multicultural Center and to G20 Interfaith Forum Association for inviting me and giving opportunity to share my views. I congratulate the organizers for such an initiative. I also want to extend my utmost gratitude to His Excellency Sheikhul Islam Allah Shukr Pashazada for his continuous efforts on interfaith harmony as well as leadership in Muslims, particularly in this Caucasus region. Ladies and gentlemen, my topic of today is right to insult and unfolding implication multiculturalism. As you know, Allah subhanahu wa ta'ala commanded in Quran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam. No doubt we gave highest respect to the children of Adam. The same is the message in all holy scriptures, in Holy Bible, in Torah, in Veds of Hinduism, and in all other holy scriptures. If children of Adam allow disrespecting each other, then peace and peacekeeping will remain only an unfulfilled agenda. We at the Muslim Institute Islamabad work a lot on subject matters like this that relate to such socio-political ideas and the challenges that pertain to them. We have also organized multiple debates on similar topics where academic leaders of the field from top institutions like Oxford, Harvard, Yale come together to discuss these issues and move towards finding a solution for them. In the contemporary era, the concept of globalization is gaining currency. The conception of nations on the basis of race, culture, and ethnicity is changing. More and more multicultural nations are emerging. The advanced means of transportation and communication have resulted into limitless, borderless, and unstoppable convergence among cultures, religions, and civilization. This has brought together different cultures, ethnicities, and identity groups in several parts of the world, although there is a potential for the rise of a global governance model, but its negatives cannot be overlooked. The growing hatred, disharmony, disrespect, and bigotry among nations on the name of religion, ethnicity, culture, nationalism, and race are giving rise to hate speech and right to insult with impunity. The incidents of blasphemy, disrespect of sacred places, religion, and culture based discrimination around the globe are increasing day by day. The debate surrounding right to insult stems from the discussion on freedom of expression, seen as cornerstone of many societies across the world. The right to free expression is much more complicated and nuanced than it seems. Of course, being able to express your thoughts is an important right. However, we should be mindful that such rights do not give us free reins to do anything, especially something
that would cause emotional or physical harm to others, that is insult. Developed nations and societies across the world, such as Britain, United States, and Canada, who are seen as leaders of such freedoms as a fundamental rights, also penalize and implement penalties for those who violate them. All the actions that would constitute as violation of the right can be grouped into the category of insult. In this debate, we are often discussing the right to express ourselves being a fundamental right as noted in Universal Declaration of Human Rights, UDHR. Ladies and gentlemen, if you look through the UDHR, what do you find? You find the right to life, right to liberty, security, thought, religion, and right to express your opinion, among others. But let me ask you this question: what is that we don't find in the UDHR? The answer is the right to insult. Why? Because dignity and respect are the fundamental understones that all the rights in the UDHR share. However, when we bring insult into the equation, we lose dignity and respect. In that sense, we lose the humanity as soon as we bring in the insult. The contemporary multicultural and globalized world demands from us human beings a more constructive and consolidated efforts to curb the so-called right to insult. Efforts by national and international organizations such as Caucasus Muslim Board, uh, Baku Multicultural Center, G20 Interfaith Forum, and other, recognizing the threat of Islamophobia, is required to educate the people about the limitation of certain rights that jeopardize respect and dignity in our multicultural societies. Keeping in view the various themes of today's conference, I have drafted a few recommendations on each theme. In the interest of time, instead of reading all of them out loud, I am submitting the recommendations to the organizers of conference for their kind consideration. With these words, I would like to thank the organizers once again for giving me the opportunity to come to Baku and for their very kind hospitality and take advantage of such learned and scholarly proceedings. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Sahibzada Sultan Ahmed Ali, for your remarkable presentation. And our next speaker is Martin Cottingham, Director of World External Relations and Islamic Aid Advocacy, Islamic Relief. Please. Thank you very much. Good morning, everybody. In common with the other presenters, I would like to thank those who invited us to speak here, those who organized this event, to the G20 Interfaith Association, to the Caucasus Muslim Board, to the International Multiculturalism Center here in Baku. Thank you for your invitation and for hosting this event. Islamic Relief, by way of brief introduction, is the largest independent Muslim faith-based organization involved in international aid and development. So there are three main strings to our work: humanitarian aid, response to emergencies, long-term development, and advocacy, campaigning for change, addressing the root causes of why we are involved in the first place in trying to alleviate poverty and suffering. In doing this work, we're inspired by three main things. One thing is the teachings of our faith as a Muslim faith-based organization. A second is the humanitarian principles of neutrality, objectivity, independence. And a third is the practical experience of trying to support the delivery of humanitarian aid and respond to the needs for long-term development over the many years that we've been in existence since 1984. And conflict looms large in the work and in the world of Islamic relief.
And the reason for that is that, quite simply, so often in our humanitarian work, we are picking up the pieces of conflict in places like Syria, in Yemen, in Afghanistan, in Iraq. So inevitably, the contexts of these conflicts and also the importance of conflict transformation are really key to our work and key to our thinking. So you'll see on the slide that we're focused here on peacemaking, on peacekeeping, and on stability, and the important role that religious leaders have to play in this whole area. Islamic Relief would want to say that, yes, it is pivotally important to involve religious leaders and to have a dialogue with them and to support them and to build their capacity, but the same also applies to the communities that they lead. And in that context, it's important to engage not only with the leaders, but also in an inclusive way with women and men, with young and old, with key minorities and ethnicities. There was a piece of research done in 2019 which found that the economic impact of violence around the world added up to $1,900 per person on this planet. And by way of the positive potential of dialogue and peace building, an illustration is that just 2% of that cost, that human and economic cost of violence, if we could save just 2% of what that costs the world, that would be equivalent to the entire overseas development assistance expenditure of all governments around the world. So what's important in terms of moving forward this agenda? One, I think, is community trust, engagement on the ground, having a bottom-up approach as well as top-down to peace building, to conflict resolution, working through local people. Islamic Relief predominantly employs and works through local people. In Afghanistan, we have 250 staff. All but 3 of them are citizens of Afghanistan who understand the local context, who are committed to serving their local communities. We as a secretariat are based in the UK, but we're a global organization with a significant footprint in this particular region. So it's a privilege to be invited to contribute to this event. Pakistan was the very first country in which we had a country office way back in the 80s. At COP26 a few months ago in the UK, we organised 10 events, and they included a joint event with the government of Pakistan around climate-induced migration, and also a joint event with our counterparts and colleagues in Indonesia, which was all about the importance of having climate adaptation that is led by local people, that is informed by indigenous knowledge, and that really pivotally involves women, as we've heard from other speakers. As a humanitarian and development organization, it's important to say that in the way we do that work, we are committed to non-violence. And that comes from our perspective as a Muslim faith-based organization, working for peace in line with Islamic teaching and Islamic tradition. But for us, peace is much more than just an absence of conflict. It's about the pivotal importance of justice. There can be no peace without justice. Respect for diversity and inclusion are also key in this space. As an organization, we aspire to have zero tolerance for intolerance and to deal with those among our own who transgress against that very firmly. Interfaith collaboration is in our DNA as an organization. And that's based on Islamic teachings as well, based on the dignity and the value of every human being and the need to respect that. Just as you can have no peace without justice, you can have no peace, in our view, without economic development and without full development educationally, in terms of civil society and so on. So we in our work try to address the two things together, peace building and long-term development. What works is to focus on what unites people and not on what divides them. And so when you're talking about our different faiths, you're talking about the common strands in the teachings of all the faiths. You're talking about the common social issues that we face.
and the common challenges before us, rather than issues that divide. An example of this is a project we implemented in the Central African Republic, where we partnered with World Vision, a Protestant organization, Catholic Relief Services, a Catholic organization, and local faith leaders, Muslim and Christian, to work across the community and ethnic and religious divide to address the challenges of poverty, of youth unemployment that those communities had in common. And through doing that, to start to pull apart the reasons for conflict in that situation. We look to work with and through local structures and local organizations, not around them. And that's an important principle in this area. So the likes of the Jirga in Pakistan and Afghanistan, the Jaha in the Middle East, these existing bodies in the community for reconciliation and peace building are critical. The work that we've delivered in peace building includes delivering training, education in the community and in schools, community capacity building, awareness raising through the media and social media, conflict analysis and mapping to understand the situation in which you're working, using arts and sports events to bring people together across the tribal, the ethnic, the religious divide. And lastly, crucially, facilitating inclusive dialogue within and between communities, horizontally, but also vertically, with government trying to influence the influential to get involved in an informed way in this space. In the interest of time, I won't go into detail on what that translates into in Pakistan, but we had a 4-year program 2018 to 2021 that was funded by SIDA, the Swedish government's international development arm, to work at the nexus between peace building, humanitarian intervention and development. The whole basis of the project being that the three are interrelated, and if you work on all three together, you'll have much better chance of long-term success. And that program was implemented in 4 countries, in the Philippines, in Pakistan, in Kenya, and I did have some insights briefly from the Pakistan experience here. And trying to summarize those more briefly, there were definite peace building benefits from this program, because we were able to establish those horizontal and vertical links in terms of the dialogue that was needed to involve government departments, to develop fresh community understanding around an alternative dispute resolution system, to help support the organization and the capacitation of young people, to engage them in sports and recreational activities that would bring them together across tribal divides, and to really transition from an individual approach to a communal approach to reducing conflict over natural resources, which is key in so many countries. And finally, women's groups were also introduced, involved in the whole process, participated in the decision making. And because we were not only working on peace building, but also working on the development context and trying to engender social cohesion, develop livelihoods, invest in development, this project also had the beneficial results that young people were less likely to be lured into drug addiction, less likely to be dependent on drugs. Women had better access to cash-based livelihoods, and there was a greater acceptance of the pivotal role of women in livelihoods throughout the community. And I would endorse what James said earlier. I am the late substitute for a woman presenter who should have been on this panel, but is in great demand and is actually in Afghanistan as we speak, working on our program there as part of a VIP visit. And the final element I'd want to emphasize in the Pakistan project, because this is a critical element of its success, is it was very much focused on water resources. That was
the most important critical development issue in the communities that we were working with. And so if we did not focus on that issue, there would not be a way for communities to come forward and go forward together, and indeed to work together effectively. And so there were concrete benefits through the program in that area. Young people and women having access to safe and clean drinking water, reducing their workload, reducing their vulnerability, better distribution of drinking water close to people's homes. That reduces conflict, it reduces tension. Capacity building of farmers in terms of micro irrigation systems. Water resource management committees being established or strengthened to ensure the equitable use of water in these communities. And so finally, similarly to a previous speaker, I have 6 recommendations to feed into this process. Number 1, in terms of conflict prevention and resolution and building stability, involve young people and women. They are so often excluded from these conversations and from these projects. Number 2, really work hard to understand the local context in which you're working, and to work with and train and educate both religious elders and religious leaders in the community. Number 3, dialogue, talking is critical. Facilitating dialogue, both horizontally and vertically, is critical. Number 4, address this triple nexus that I've talked about of conflict, humanitarian emergencies, and the development deficit against the Sustainable Development Goals. These 3 are interrelated. They depend on each other for progress to be made. Number 5, training and capacity building are really important, both in peace building and in conflict resolution. And finally, and we've heard this from other speakers, including Catherine, don't divorce all of this work from some of the other issues that the IFG20 is focusing on. People of faith have things to contribute to the gender justice debate, to the climate justice debate, and so often the issues are overlapping. In the case of climate, our emphasis would be that much more emphasis needs to be placed not only on mitigation to reduce the level of emissions which is affecting those who are worst affected by climate change, but also the richer world really investing in adaptation and helping the communities at the front line of climate injustice, if you like, to really be able to adapt, to become more resilient in the face of the challenges that they face here and now. Thank you very much for listening and for organizing this event. Thank you so much for your remarkable presentation. At the end of our conference, we have a plan for discussion and the question and the answer season. As you know, that the discussion is so important in terms of sharing of our experiences on the basis of religious values and virtues, and that's why we have approximately 25 minutes. Have you any question? Ceyhun Məmmədov, Azərbaycan parlamentinin nümayəndəsi, Milli Məclisin deputatı. Mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox maraqlı müzakirələr aparıldı və hər kəs bu məsələyə mövqeyini bildirdi. Mən 2 məsələnin üzərində xüsusi durmaq istəyirəm. Xüsusilə də qərbdən olan bizim alimlərimizin münasibəti mənim üçün çox maraqlıdır. Burada bizim məruzəçilər də bu məsələyə toxundu. Bugün biz bir sıra qərb ölkələrində Quranın yandırıldığının şahidi oluruq. Belə faktlar müsəlman ölkələrində yoxdur ki, Tövrat və ya İncil, hansısa bir dinin müqəddəs kitabı yandırılsın. Amma biz bunu bir sıra qərb ölkələrində görürük. Əlbəttə, bütün ölkələrə şamil etmək olmaz. Və zaman da Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturası ilə də bağlı biz müəyyən məqamları müşahidə etmişik və burada mənim sualımın məqsədi ondan ibarətdir ki, yəqin ki siz bilirsiniz ki bu müsəlman ölkələrində bir mənalı qarşılanmır və bunun digər bir təhlükəli tərəfi isə ondan ibarətdir ki, bu insan azadlıqları ilə və hüquqları ilə əlaqələndirilir. Yəni biz bilirik, indi burada bugün biz müzakirə edirik ki, necə edək
dinlər arasında sülh olsun, anlaşma olsun. Amma bir tərəfdən də biz belə faktlarla rastlaşırıq və ona görə bu məsələni deyirəm ki, biz necə etməliyik ki, belə hallar baş verməsin. Yəni bu həm Qərbdə ola bilər, sabah müsəlman ölkələrində ola bilər. Digər bir mühüm məsələ isə bilirsiniz ki, biz Qarabağı azad etdik və Qarabağda bizim məscidlərimiz, dini abidələrimiz dağıdılıb. Təkcə məscidlər deyil, burada olan yeganə pravoslav kilsəsi dağıdılıbdır, Alban kilsələri dağıdılıbdır və bir sıra Alban abidələri saxtalaşdırılıbdır və biz Qərb ölkələrinin, beynəlxalq təşkilatların bu məsələdə mövqeyini görmürük. Yəni bu dəfələrlə bizim möhtərəm prezidentimizin çıxışlarında səsləndirilib. Azərbaycan beynəlxalq qurumlarda dəfələrlə bu məsələni qaldırıb. Nəinki Qarabağda, Ermənistanın özündə bizim 12 məscidimiz dağıdılıb, yüzlərlə abidələr dağıdılıb. Bax, bu baxımdan bu müsəlman cəmiyyətlərində, mən nə üçün bu məsələləri qaldırıram? Müsəlman cəmiyyətlərində, müsəlman ölkələrində bu müəyyən bir narazılıq yaradılır. Və düşünürəm ki, beynəlxalq qurumlar, ayrı-ayrı təşkilatlar bu halların baş verməməsi üçün nələr etməliyik, o barədə düşünməliyik. Biz hər birimiz bilirik ki, bugün ən ciddi təhlükələrdən biri dinlər arası müharibənin baş vermə ehtimallarıdır. Şükür ki, biz bugünə kimi bunu müşahidə etməmişik. İndi əvvəlki dövrdə müəyyən problemlər olub, amma müasir dövrdən söhbət gedir. Bugün bizim qarşımızda duran müsəlman, xristiyan, yəhudi, digər dinlərin arasında birliyi qorumaqdır və bu problemləri aradan qaldırmaqdır. Ona görə, yəni qərbdə baxış necədir? Siz mütəxəssislər necə düşünürsünüz? Bu problemləri biz necə aradan qaldıraq ki, bir müddətdən sonra yenidən Quran yandırılması, yenidən hansısa peyğəmbərin şəklinin çəkilməsi və bunun insan azadlığı ilə əlaqələndirilməsi ilə biz üzləşməyək. Təşəkkür edirəm. Mənim sualım Qərbdən olan, Amerikadan olan mütəxəssislərədir. Yəni, müsəlmanların mövqeyi məlumdur, siz və ya siz istəyərdim münasibət bildirəsiniz. Okay. Thank you for your question, which I understood it has two parts. One, you are observing that attacks on holy sites, attacks on scripture, the Quran, or the Prophet Muhammad, peace be upon him, like in the Danish cartoon. You're concerned about that because this can lead to a interfaith war or to a religious war. On the other hand, you're aware that there need to be freedom of speech and expression, and you respect that. And you're asking for how can we deal with this thing. There are two distinctions. I have worked with the United Nations Genocide Prevention Office for 5 years on a campaign against manipulation of religious identity. And one of the things we have done is that to distinguish between freedom of speech acts that incite to violence. So the line, everyone has the right to say what they want as long as this is not used to incite to violence. The moment there is incitement to violence, then there is an issue in which you can prosecute legally and also you can condemn. The dilemma there was that there are hate speech that's done without direct incitement to violence. And that has been a challenge for many places. I think one of the things we need to continue and do is to continue and explain the importance from Muslim perspective, why the way we see the Quran, the way we see the message of the Prophet, peace be upon him, is different than the way we see
other faith maybe see their scripture or their prophets. For many Muslims, these are two aspects of the faith that is taboo and very important not to touch them or humiliate them, even under the notion of being critical. And I think that's a sensitivity and nuance many people don't understand. So from a Muslim perspective, I would encourage people to continue and explain the uniqueness of relationship in that part. On the other hand, in the Muslim context, we also need to explain to non-Muslim that we have our own ways of critical thinking, our own ways of critique and interpretation, and we should illustrate that as well. I think it's a mistake from Muslim to respond in violence or in hate speech against anyone who insults the Quran or the Prophet, peace be upon him. I think the only way to do is to positively engage and constructively talk to people who commit that. We have experience like this in the United States. We have somebody who continuously threatening to burn the Quran, and we try to engage with them through dialogue, education, and synthesization. Thank you. Please, If Mr. I'm- James Yeah, Patton. just a couple of quick responses. First of all, there's a reason people do that. And they do that to incite a response that then proves their argument about the community that they are trying to attack. If you respond with equal measure of anger, violence, and hatred, you're just feeding into a narrative that they are trying to promote about you. Number one, there are two ways to engage with people like that. One is coercively, through laws, even through violence. The other is persuasively, through understanding why they're trying to do this, educating them, transforming the way they think, making them allies for something that's critically important in the West, which is freedom of religion and belief. One of the things we don't talk a lot about when we hear about these stories that I am absolutely in agreement with you are horrific in intentions to disrespect and incite aggression with a religious community, but we don't talk about the powerful protections of religious expression in a place like the United States and in the West for all faith traditions. That's not true across the world. There are plenty of faiths that are excluded from those protections in different areas that I'm sure you know about, whether it be Christian or Baha'i or other expressions of faith that are disallowed from practicing their traditions. That is not true in the West. So recognizing that we have our challenges with freedom of speech needs to go hand in hand with recognizing that there are extraordinary protections. You can go out. I was asked by a Pakistani visitor one time in Washington, what happens if I go out on the corner and start reading from the Quran? Will the police take me away? I said, no, the police will come and keep someone from assaulting you if they don't like what you're saying, because you are protected in doing that in this country. And now, you're right, burning the Quran is an offensive act. But we've recently heard about a promising, extraordinary young female student in Nigeria who was beaten and burned under blasphemy, a reaction to what is perceived blasphemy on her part. So with all due respect, it is not just the burning of the Quran in the West that is at issue here. It is serious violence associated with our exclusive ideas about right and wrong and how we need to persecute those who disagree with us. I personally don't think God needs our help in killing other people. I think we should start from that perspective. Başka sualı olan? Please. Microphone, please. Assalamu alaikum. I'm Asif from Muslim Institute of Pakistan.
and I'm delighted to be here, and I am enlightened by the wise words of the worthy panelists. So my brief question is that, sir, we all believe in the importance of knowledge and information, but somewhere we are missing its gist, like the great philosopher Allama Muhammad Iqbal, the national poet of Pakistan. He writes that I have, according to Iqbal, he says, I have studied the knowledge of East and West, but still my soul is not healed. I could not found the healing of my soul. So today in 2022, we are seeing that there is plenty of knowledge and information. Millions of books are just a one click away. So the more we are having knowledge and information, but we are also observing that we are facing more hatred. We are facing more divide in humanity. We are facing less respect for each one and less tolerance. So why we are missing the gist of and why knowledge is not able to fulfill its the basic cause, that to promote love and respect for every human being. So what thing we are missing today, despite we are having a lot of knowledge and information, still we are facing a lot of problems. So what is the thing which have the solution? So what is the thing which have the solution? So I think you can highlight and you can enlighten us. Thank you. Yes. Which ones answer these questions? Anyone from the panel? Okay. Çox maraqlı bir mövzudur. Bayaq hamı burada çıxışlar elədi. Məsələn, Məhəmməd Əbu Niber çox maraqlı bir fikir söylədi. 6 bənd dedi. Nəyə görə din xadimləri sülhü təşviq edə bilmir? Qorxurlar. Nədən qorxurlar? Hansısa başqa bir dinlə bağlı müsbət fikir desə, tərəfdarlar ona qarşı olacaq. Bu qorxu var. Belə bir qorxu deyildi. Mən hesab edirəm ki, bu qorxu sıravi adamlarda ola bilər. Amma bu qorxunu da yaradan həmin dinin rəhbərliyində olan şəxslərdir. Əgər dini liderlər insanlar arasında, dinlər arasında sülhü şəxsən təşviq eləsələr, o zaman həmin sıravi insanlar heç zaman qorxu yaratmaz. Siz bilirsiniz ki, orta əsrlərdə dini liderin xeyir duası olmadan kral taxtı tacı otura bilməz Avropada. Müsəlman ölkələrində də yenə din siyasi hakimiyyətə çox ciddi təsir göstərə bilirdi. Müasir dünyamızda siyasət dinə təsir göstərir. İndi bayaq bizim hörmətli deputat Peyğəmbərin karikaturası və Quranın yandırılması ilə bağlı fikir səsləndirdi. Bu Quranı yandıran kimdir? Bu Quranı yandıran sıravi bir insan deyil. Bəzən onu hansısa bir din adamının törətdiyini biz görürük. Bu nə üçün edilir? Bu yalnız siyasət üçün edilir. Bu geopolitik maraqlar üçün edilir. Münaqişələrin, müharibələrin səbəbkarı müasir dünyamızda din deyil. Bu arxada qaldı, bu tarixdə qaldı. Müasir dünyamızda münaqişələrin, müharibələrin səbəbi geopolitik maraqlardır. Və eyni dinə mənsub olanların bir-biri ilə müharibə apardığını biz görürük. Eyni məhzəbə mənsub olanların, eyni təriqətə mənsub olanların bir-biri ilə müharibə apardığını görürük. Bunun kökündə planetimiz getdikcə əhali sayının artması, su ehtiyatları, zəngin yeraltı, yerüstü sərvətlərə sahib olma, torpaq çatışmazlığı və sair problemlər var. Bu dünyanın problemləridir. Dünyanın bu problemlərini dünya birgə həll eləməsə,
müharibələr qaçılmaz olur. Ona görə din xadimləri də bu panelin məqsədi odur ki, insanları sülhə sövq etsin. Burada əsas rolu oynayan din xadimləridir, liderlərdir və din xadimləri siyasətdən kənarda qalmağa bacarmalıdır. Heç bir seçki kampaniyasına qoşulmamalıdır. Əgər din xadimi siyasətdən kənardadırsa, onun tərəfdarları da siyasətə meyl etməyəcək. Din siyasətə diktə etməməlidir və siyasətin arxasınca getməməlidir. Əgər din xadimi öz kitabına inanırsa, Allahın dediyini etməlidir. Təşəkkür edirəm. Please, biz də təşəkkür edirik. Çox təşəkkür edirəm. Birinci 100 il bundan əvvəl dünyada adamlar belə fikirləşirdilər ki, əgər texnologiya genəş olsa, genəşlənsə, mənəviyyat və əxlaq da dünyada çoxalacaq. Amma indi texnologiya genəşləyib, amma mənəviyyat azalıb. 100 il bizdən əvvəl yaşayanlar belə fikir verirdilər ki, əgər texnologiya daha geniş olsa, mənəviyyat da daha geniş olacaq. Amma bu nəticə qabağa gəlmədi. Texnologiya gəldi, cahil adamlar, bilməyən adamlar texnologiyanı çəkdilər öz tərəflərinə. Ondan istifadə elədilər əxlaqsızı genəşdirməyə bütün dünyada. Yəni bir cəhalət yarandı, modern cəhaləti. Bundan əvvəl cəhalət vardı, amma cəhalət modern deyildi. İndi modern bir cəhalət yaranır. Yəni hamı texnologiyadan istifadə edirlər, amma buna əxlaqsız yolunda istifadə edirlər. Adamları özlərindən ayırıblar. Heç adam öz yerində deyil. Öz yerində ola-ola fikri öz əlində deyil. Bu fikri ayırıblar. Siyasətçilər dinə qatışırlar. Din adamları siyasətə qatışırlar. Hamını bir-birinin canına salıblar dünyada. Deyir ki, bir məsəl var Fransuzcada ki, deyir, iki xoruz ki, birbirinin müharibəyə salırlar, iki xoruzu. Onların xazenləri oturub kofi içirlər. Onların yerləri oturub kofi içirlər. Deyirlər, gürürlər. Amma bu xoruzları birbirinin canına salıblar. İndi dünya belə bir iş olub. Yəni, bir zaman var idi ki, müsəlmanların düşmanları başqa adamlarıdır. İndi müsəlmanların düşmanları öz işlərindən gəlir. Yəni, o dolandıran adamlar deyir ki, biz nə üçün gedək başqa düşmən yaradaq müsəlmanlara? Öz içindən özlərinə düşmən yaradarıq. Ona görə bizi bir-birimizdən dünyada ayrılıblar. Bir-birimizə qarşı dururuq. Cəlaləddin Rumi deyir ki, neçə nəfər oturmuşlar bir yerdə, bunlar deyirdilər ki, biri deyirdi, mən üzüm istəyirəm, nahar yeməyimə. O birisi deyirdi, mən ənəb istəyirəm. O birisi də deyirdi, mən istafil istəyirəm. O birisi də deyirdi, mən ənqur istəyirəm. Dördü də bir söz deyirdilər, amma bir-birlərini düşünmürdülər.
Dördü bir şey istəyirdilər, amma düşünmürdülər bir-birlərini. İndi belə bir düşünməmək var bu aləmdə. Bu konferanslar, bu cür oturmaqlar, bu cür danışmaqlar, bunlar kömək eləyir ki, biz bir-birimizi bu diyaloq, bir filosofi bir söz deyir, mən onu istəyirəm, bir dəqiqə vaxtınızı alam, onu deyəm. Deyir, mən bir gün mindim bir metroya, Mr. Questioner, please listen to me, Mr. Questioner. Please be care about what I'm saying. Bir filosofu deyir ki, mən bir gün mindim metroya, gördüm metroda bir kişi geldi 4 tane oğlan uşağıyla. Gitti ottu öz istolunda. Ottu rahat. Bu uşaqlar gedirdiler, birinin açkisini götürürdüler, birinin kitabını alırdılar, birinin incidirdiler adamları. Deyir, mən dedim, bu nə cür atadı? Oturup burada rahat. Uşaqları, bu 4 tane uşaq, bütün hamını incidib bu metroda. Deyir, mən belə içərdən qızışdım. Getdim hirsindən ona deyəm ki, sənə utanmısan axı. Uşaqları bırakıbsan öz başına, özün oturubsan orada. Deyir, başladım, nə mənə hirs vardı, onu gətirdim dilimə. Dediyimi dedim. O qayıtdı mənə dedi ki, haq sənləndir. Bu uşaqların anaları yarım saat bundan əvvəl balnitsada ölüb. Mən belə fikir verirəm ki, mən nətər bu 4 dənə uşağı böyüdəcəyəm anasız. Deyir, mən bir kələmə diyaloqla 30 sekund, 30 saniyə diyaloqla mən nifrətdən döndüm eşqə. 31 minut bundan əvvəl belə fikirləşirdim ki, buna mən başına nə oyunlar çıxadım, buna hirsimi töküm. Amma indi fikir verirəm ki, nətər buna kömək eləyə biləm, nətər yardım ola biləm. Bir dəqiqəlik diyaloqla. Bu diyaloqlar ki, bugün Azərbaycanda geçilir, bu diyaloqların əsəri budur. Adamları nifrətdən eşqə gətirir. Nifrət nöqtəsindən bizləri çəkir gətirir eşq nöqtəsinə. İndi adamlar dünyada bir-birlərinə danışa bilmirlər. Hər kim o birisi ilə danışır, niyyəti, qəsdi düşündürməkdir, düşünmək deyir. İki adam ki bir-birindən danışırlar, qəsdi düşündürməkdir. Heç düşünməyə fikir vermir. Amma bu cür konferanslar ki, bugün elhamdülillah Azərbaycanın tədbiri ilə burada geçilir, bunlar kömək eləyir biz bir-birimizlə dostlaşaq, yaxınlaşaq və bir-birimizi düşünək. Çox sağ olun.